Simu na wewe. Alafu unafanyaje? Alafu na record unapeleka wapi? Unapeleka huko kwa watu au wasemaje? Tuko hapa live. Hapana, tupo live kwenye YouTube. Tupo live kwenye YouTube. Watu wengine wanakuja au? Tupo live kwenye... Ndio, watakuja, wataangalia, watakuja, watapita pita zao, wataweza kuangalia, wanatusalimia. Waona? Hapa ni live kwenye YouTube Mwalimu, tuko live kwenye YouTube. Waona Kwa tunaona, mbona tuoni hata text zinapanda? Hatuoni comment, hatuoni maswali. Mungu wangu. Kwa nini? Ni sisi tunaongea tu, yani tujifanye tunaongea. Sawa. Tunajadili maswali haya mawili. Wanapata? Swali gani? Ya, alafu wanapata? Maswali nimeyapandika hapa kwenye chats hapa. Umeona kwenye chats? Comment. Hebu lisome basi swali la kwanza. Ya, kwenye comments nimeweka swali moja, swali adhimu. Ndio. Sasa tuna discuss kwa Kiswahili au kwa Kiingereza? Yote mbili. Tunaweza kutumia Kiingereza na tunaweza kutumia Kiswahili kwa sababu Kiswahili lugha adhimu. Tunaweza kutumia Kiswahili, tunaweza kuchanganya na Kiingereza. Safi kabisa. Sasa inabidi tutumie Kiingereza kwa sababu sisi lengo letu ni kwamba watu wafanyaje, watu tupate watu ambao wanajifunza, wataka kujifunza Kiswahili, kwa sababu sisi ndio lengo letu ili kwamba kupata watu wanaojifunza Kiswahili ambao wanajua tayari Kiswahili, wanaweza wakajiona wakasikiliza tu. Safi. Kwa badilisha sasa kiko Kiingereza, badilisha kwa Kiingereza. Ninakubaliana na wewe 100%. Why people want to learn? Ninakubaliana na wewe 100%. Yeah, why should people learn Swahili? Kwa nini watu wanahitaji kujifunza Kiswahili? The topic question today is why should people learn Swahili? Why should everyone learn Swahili? We are here with the Mwalimu, Mwanamkuu with Learn Swahili with Mwana. Yani Mwanamkuu ni mwalimu wa Kiswahili kutoka ukurasa wa Learn Swahili with Mwana. Mimi ni Abdul Karim, lakini mwalimu wetu atajitambulisha. Karibu mwalimu, jitambulishe tafadhali. Nijitambulishe. Jina langu mimi ni Mwanamkuu Hassan. Mimi ni mwalimu ndio wa Kiswahili. Ninafundisha Kiswahili kwa wageni au watu ambao hawajui Kiswahili kabisa, watu ambao wanaanza from kuanza mwanzo kabisa mpaka wanapotaka, kwa sababu mimi lengo langu kubwa la kufundisha Kiswahili, najua watu wengi sana wanajifunza Kiswahili lakini wanaishia katikati kwa sababu wanajifunza Kiswahili halafu hawawezi kukitumia Kiswahili. Kwa mimi lengo langu kubwa la kufundisha Kiswahili, natamani watu ambao especially ambao wanajifunza Kiswahili as a foreign language au as a second language waweze kuweza kukitumia Kiswahili pia kwenye hivyo hapo. Kwa hiyo ni yako machache tu, kwa hiyo vizuri. Asante sana mwalimu, kwa kweli nimependa ulivyojitambulisha kwamba unafundisha na unatamani sana watu ambao hawajui kuongea Kiswahili wajifunze na waweze kuongea Kiswahili. Hiyo ni kazi nzuri sana. Na mwalimu, unaweza kutuambia wewe unatoka wapi, unakaa mkoa gani pengine? Karibu tena. Ndio. Unatoka nchi gani na unakaa wapi sasa? Ninaishi mkoa wa Dar es Salaam, lakini originality yangu nimetokea Kilimanjaro, lakini kwa sasa ninaishi Dar es Salaam. Ndo napofanyia shughuli zangu zote. I joined as a StreamYard as asante.
Ndiyo mwalimu, ndiyo. Mhm. Kabla hatujaendelea tena, wanafunzi wakitaka kukupata mwalimu, wanakupata wapi? Wanafunzi wanataka kujifunza Kiswahili, wanakupata wapi wewe? Wanafunzi wakitaka kujifunza Kiswahili wananipata mimi kupitia, nina peji za mitandao ya kijamii ambazo nimeandika majina yangu hayo hayo, Learn Swahili with Mwana. Instagram, Instagram, TikTok nilibadilisha kidogo, lakini wanaanza kunipata na YouTube pia kuna na account ambayo sio kubwa sana, lakini at least inaweza kupatikana. Alafu huko kote nimeweka mawasiliano yangu, wanaweza kunipata private kama namba ya WhatsApp au vitu vingine. Kwa hiyo waanzie hapo kama wanahitaji kunipata zaidi. Ndio. Asante sana mwalimu, asante sana mwalimu. Pengine umejisajili kwenye mitandao ya italki pengine au Preply, ambapo walimu wengi wamejisajili pale kwa minajili ya kufundisha wanafunzi? italki nilitaka kujiunga si mwaka jana au mwaka juzi, lakini nilishindwa kutokana na kwamba walisema tayari mambo walishaja, hawawezekani tena kuingiza walimu wapya especially wa Kiswahili. Kwa hiyo kuanzia hapo sikuweza kujiunga tena huko. Kwa hiyo kwenye Preplay sana ambayo ina trend sana, nimejiunga, sijamaliza hata wiki kwa kweli toka wameni approve. Nimejiunga siku za karibuni, kwa hiyo hivyo tu ndo nimejiunga huko Preplay, nimejiunga italki, labda nijaribishe tena sasa hivi, lakini baada ya kusema kwamba walimu hawataki tena walimu wapya zaidi, sikufuatilia tena zaidi hapo. Hayo ni machache yangu naweza kusema. Mwalimu, endelea. Nini haitaki inamaanisha nini ikisema haitaki? Ndio. Umesema haitaki? Kwa nini haitaki walimu wengine? Ina maana kwamba wanafunzi wa kujifunza Kiswahili ni wachache, ama haitaki? Kwa nini inasema haitaki walimu wapya? Kwa nini? Unaweza kuwa na sababu? Ndio maana nakwambia, mimi sijui kwa kweli kwa sababu, lakini ndio maana nakwambia mimi nilishajiunga toka, yani nilijaribu si mwaka juzi au mwaka jana. Kwa hiyo kuanzia mwaka jana mwaka juzi sikuangalia tena italki, nikaachana nayo, nikafocus sana kwenye mitandao yangu ya kijamii kupata wanafunzi wapya. Kwa hiyo sikuhangaika nao tena, lakini hii Preplay ambayo sasa hivi ndio iko ina trend sana, ndio nimeamua mimi sasa hivi nikaingia huko, kwa nikajisajili. Kwa kuna mambo kabla hawajaniruhusu. Sasa hivi ndo account yangu iko live, inaonekana na mtu anaweza akabook darasa kupitia hiyo account yangu hiyo ya Preplay, lakini haitoki. Labda nijaribu kutengeneza hapa, nitajaribu. Safi. Hamna shida. Nimepata kuona unafundisha Kiswahili kwenye TikTok na niliweza kuhudhuria moja ya live zao katika TikTok, na kwa kweli nilifurahia sana. Mwalimu, hongera sana, na mimi nakutia moyo uendelee vivyo hivyo, kwa sababu Kiswahili ni lugha ambayo inapendwa sana na watu. Kiswahili ni lugha ambayo tunaweza kusema ni lugha adhimu, lugha tunaweza kuita dhahabu ya Afrika, kwa sababu hii ni lugha ambayo inakuwa kwa kasi sana na watu wengi wanaikumbatia, wanaipenda. Ndiyo. So watu wajivunie kuongea Kiswahili. Kwa kweli wajivunie. Ndiyo. Sasa hata nimemsikia Mama Samia katika Ndiyo. Nimemsikia Mama Samia katika Urusi akiwa anakutana na rais wa Urusi Vladimir Putin, akawa anamuongelesha, nadhani alikuwa muuliza swali moja pale, akawa anamuongelesha kwa Kiswahili. Ndio, yani ametufurahisha sana na amekitangaza Kiswahili kwa
ni lugha ambayo ina mashiko, yani ni lugha nzuri sana kweli. Kiswahili lugha. Ndio, sasa swali letu ni kwa nini watu wanahitaji kujifunza Kiswahili? Why should people learn Swahili? Ndiyo, kwa nini watu wanahitaji kujifunza Kiswahili? Mwalimu, unaweza kuchangia hoja moja, pengine mimi nitaongezea kwa Kiingereza pia au kwa Kiswahili pia ni sawa kabisa. Naomba ngie kwa Kiingereza kwa sababu nahisi kwa Kiingereza ndio watu wataelewa zaidi, kwa sababu sasa hivi Kiswahili ninachokiongea hapa ni Kiswahili cha advance, a very advanced Swahili, a native Swahili. Kwa hiyo kama kuna mtu anakoteza huko hawezi kukielewa. Ni kweli kabisa. Tunaweza kutumia Kiingereza pia. So why people learn Swahili? Why people learn Swahili? Kwa sababu mimi tayari I have already some students who are learning Swahili. And the big reasons, I have a lot of students who they are learning Swahili because they have partners, especially the partners from Swahili speaking community, and there's some of the side of their partners, maybe the in-laws or the other people, they don't speak the good English, so they have to learn Swahili because they want to connect with them. And you of course, it's like, for example, for one of my students, she's learning Swahili because she has a partner here and she's moving here for the full time, like a full time. She want to be even a citizen of Tanzania, so that she have to learn Swahili because of that. And the other, they have to learn because they have the partners in the Swahili learning community, so they have to connect with the in-laws or the people around them, the locals, so that, because it's not like it's a permanent thing. Example, if the relationship is permanent and there is a lot of things in the future, like they have to do a lot of things in the future, and some of they are learning Swahili because they like to visit East Africa. And they visit, when you learn Swahili, Yes. when you learn Swahili, you are not only visiting East Africa or the attractions in a Swahili speaking community as only as a tourist. Now you become something like you experience you get a good experience because you will talk to the locals, you will have some genuine interaction with the locals. And I think everyone who is traveling to anywhere, they want to get the genuine and very good experience, more than just treated as a tourist, more than just taken to the places and just get some few things and not enjoying to the fullest. So when you learn Swahili, you get that's the full experience because you get it from the locals, and it's good. Okay, so that's the good reason. Like and some of the other people, they are learning Swahili because they are moving or they are working into the Swahili speaking community. Example, here in Tanzania, we have some experts where they move from their countries where maybe the national language is English or the dominant language there is English. So when they come here, they want to communicate and to connect with locals. So they have to learn Swahili so that they can feel like, okay, because when you are, it's very difficult to live somewhere where people, they don't understand you. Like, it's difficult, it's not easy. But when you know Swahili and you know how to communicate with the locals, it will make your life smooth. You will feel home even if you're just far away from the home. Okay, so that's the reasons. I think about the relationship, about the traveling, and about the people to come working into the Swahili speaking communities, or even living there, or even they just to move from their home countries to here and start living. Okay, that's the biggest reasons. These people, they have to learn. They are learning. Yes, thank you so much. Yes. Thank you so much, Mwalimu. That is a very good reason for learning
learning Swahili. Yeah, you said one of the reason is if they have partners in Swahili, and also if they are looking for partners in Swahili. Swahili it has beautiful ladies. Swahili regions have beautiful ladies, handsome men. So if you're looking for partner, then this is the region, right? Au vipi Ah, sivyo? Alafu yes, it is. now I have a yeah. What if someone's learned Swahili for their partner and they break up? What should they do? What wafanya nini? Because Wataenda it hivi. happens to some people because they invest a lot of they invest a lot of resources. They learn Swahili. They have someone they love in East Africa, and then they break up. What happens what happened to them? You know, the idea of Inakuwaje sasa someone, kwa no. The idea of someone learning Swahili because of their love is just the minimum. Is like, yeah, it can be like a reason, but it's not a general reason because Swahili is used a lot in some kind of things. Example for traveling. Example, some maybe my students, maybe they want, before I meet one of my students, before I even get the partner, they like Tanzania. They yes, wanted to visit Tanzania. Okay, so that's the place where that's they true. want to visit. So and before they come here, they met That's someone with Tanzanian. So after maybe even if they broke up, the Swahili will be useful because you can use Swahili into the when you are traveling. You can use it when you are for business, for work, for a lot of things. It's mm-hmm. not Swahili is not useless. Even if you are you even if True. you learn it, maybe maybe the huge motivation was from the what from the relationship. Even if after the breakup you will just remain with the Swahili you can use it in a lot of context. There's a lot of context which you can use Swahili and to be more useful more than only in the relationship. Okay. Yes. That's very I guess. true. Okay, so if you're learning Swahili for your partner, also know that yes, know that that's not the only reason, but it is to show love and anything that in case maybe things don't Mhm, work out, which we're not praying for. We're praying for successful relationships. Okay, so you still mhm, have your language, you still have your skills in Swahili. You can mhm, interact with a lot of people, and Swahili is very vibrant. Yeah, people are very active, they're cheerful, and they like coming mhm. together, Yeah. especially during this what we call sherehe parties and so on. Yeah. So free to interact Yeah. with a lot of people in East Africa, Mhm. love the culture. Yes. Thank you so much, Mwalimu. You said also that um, because of the work, the expats who are maybe Yeah. coming to work in East Africa, they have different Mhm, jobs. They should learn Swahili to be able to communicate with the people here. Because mhm, for you just to feel free, express yourself properly to the mhm, people or in the society which mhm. speak Swahili, then you need learn this language. That's very true, Mwalimu. Thank you so much. Asante sana. Yeah, they Yeah, have mimi to have they have to nitaongezea. I will avoid. add some few points as well. Why? Yeah, continue. No, go on. I say I'll just go on. Okay. Yes. Okay, thank you Mhm, so much. So I think I will add maybe 2 or 3 points why people also should learn Swahili. Yeah, mhm, we said works, experts who are coming to work here. There is a lot mhm, of job opportunities in East Africa. East Africa is mhm, very growing, it's very growing like mhm, countries like Tanzania, Kenya. They have already established themselves as regional hubs for technology and innovation. mhm, Recently, we have the AI meetings have happened in Nairobi, and we have other upcoming meetings, world meetings happening in Nairobi, others in Tanzania, in Dar es mhm, Salaam, and many other cities within East Africa. So
there is a lot of job opportunities for people who are looking to come and work within different sectors, and you need to learn Swahili to be able to fully integrate into these sectors. And The way. I've seen online many people, yes, I've seen many people who are already have integrated into the Swahili speaking regions, and they're delivering their messages to the people. Even I've seen online there is Mchungaji Mathayo on Instagram. I see him. He's even learned the slang in Swahili, and he's using slang to read uh, to preach his message to the people who live in different or those who live who speak slang. Yeah, it's called Sheng. So, yani, for him, he's fully integrated into the people, and he knows them properly, and he can deliver the messages. And those who are doing business, whenever they learn and speak Swahili, and they can relate to the culture, they can relate to the things within the East Africa here. Yeah, that is another reason for you to learn Swahili. And remember, a lot of people are moving to East Africa because of it's growing, so agriculture, roads expansion, many industries are growing East Africa, and it's leading to people coming here. And countries like Kenya is open for it has a visa-free entry for some countries, so they can join, they can come and help us grow these countries or grow this region. And hopefully, Swahili will become a top language that is used worldwide. Even now, it is already being used by African Union. It is being taught in universities. I have students who are studying Swahili in Russian university, and their teachers are even Russian, meaning they did a very good job of learning the language and teaching it to them. And also, maybe many universities, more than 100 universities worldwide, are teaching Swahili. So, like every continent, they have Swahili courses in the universities, and this is something commendable. Yani, ni jambo la kufurahisha sana, ni jambo la kupendeza, tunafurahi sana. Naam. Yeah, Swahili is the future, okay? So Pengine they have to learn it. I said Swahili is the future, like the future. We are that's predicting that true. the future of Swahili That's is very true. bright. So people, they have to learn it, because as we go, Swahili will be widely used. And if you are not speaking Swahili, you will feel left out. Like, oh, why? And you'll be like, why didn't it? And when you want to learn that, You you feel may be left like, out. yeah, you left it out. So they have to just to learn it as soon as possible, because you see, it's a lot of numbers. But Swahili is going high before. Okay. And the other reason for people to learn Swahili, I think it's not common, but people, they learn it. I see. True. I had one student. She was doing a research Yeah, I here. completely agree. I completely agree. Hmm? Yes. You say what? You say what? You complete? Continue. Yeah, I say No, people. I was saying you. Okay. So you say like the research. Pole. Oh my goodness, what happened? Okay, what is happening here is that there is a lag. The voice is being delayed. That's why you hear my voice late. I think it's because of the internet here. Yeah, the network somehow is a little bit weak. But you can continue. Okay, so I was saying like the other reason people, they are learning Swahili is because of the research. A lot of the researchers, when they are doing research into the
Swahili speaking community, they always want to get the first hand information. You can't get the first hand information if you are depending much maybe on the translator, or even you are depending much, like, I don't know from what. If you are researching about something here in East Africa which involves the Swahili speaking community, you have to make sure that you are speaking Swahili so that you can get the first hand information which will be useful on your research. So, but if you are not doing that, maybe you're using English. Oh, you know what? No, no, no. Is Yeah, you'll get some. Yeah, your research will be good, but I'm not sure if it will be nice that way. But if you are speaking the Swahili, you can ask the question directly to the locals, and you can get the first-hand information, which I think is more helpful into the researches more than anything else. Okay, that's what is the reason. A lot of That's reasons. true. That's true. That's true. Mm-hmm. Yes, yes. When you mentioned getting the first-hand information, I remembered there was there was a person Mm-hmm. he was interviewing uh, someone. Okay, then he Mm-hmm. asked him the question, but there was a translator there. Then he asked him, Mm-hmm. um, unafanya kazi gani? Unafanya kazi gani? So the translator was translating for those who don't speak Mm-hmm. Swahili. So he was asked, unafanya kazi gani? Then he Mm-hmm. replied, uh, nilikuwa ninafanya na boda. Then the translator says, I spoke Uh, bang. I was. The translator says, I spoke bang. He was drunk. Oh my goodness, There was someone who it's crazy. If people they are listening the to, if questionnaire, you the are, person was asked, uh-huh. Okay, go ahead. yeah, the person who was asking the question already knew the answer, what the respondent said, but he asked the the interpreter, did you hear bank Mm-hmm. or did you hear border? Mm-hmm. See, yeah. Yeah, So for it's you to like get you first-hand have, information, you need yeah, to it's good. learn Swahili. I think your internet is Yeah, crazy, so ndio. I'm not sure. Ooh, so Oh, pole sana jamani, pole sana. Mhm. Yeah, okay. Just I can add for you to be able to integrate into the culture. You are doing research. You want to maybe learn more about the East African people. You need to learn Swahili. yeah. You'll be able to live that language, and not only the Swahili language, you'll also be able to live the culture of the East African people. Mm. Yes. Even I see, Mm. even for the Asante. technology. Maybe. Uh-huh. You saw what? Finally. Yeah. Keep on going. Yeah. I see even for the technology things now, I see a lot of people they are speaking. The example maybe I don't know the technology. A lot of people they are trying to make some Swahili content, and they are doing amazing into the into the what into the social medias. They get a lot of views, a lot of followers because they're just doing Swahili, and this is give up like some because I think as Swahili learners we Swahili what so Swahili people they are very good at cheering people up. I don't know. Maybe they like to appreciate people more. Even those social medias, they just hype what people up, and I think that people they like it. If you are just doing some content and it's in a different language, if they don't understand, they may like it, but they won't give you that a good interaction as when you are using the Swahili and what yeah they like it when you are sharing some content which they understand more. Okay, the content that they can relate. Okay, that's what. Okay. Yeah, that's true. That's true. I've seen several people from either South Mm-hmm. Africa, from West Africa, from Mm-hmm. Somalia.
from Sudan, trying to speak Swahili, trying to make content in Swahili. People from Mhm. China, from America, from Yeah. Philippines, Saudi Arabia, Yeah, they try to make that content guy in from Swahili and it goes. Yes, yes, yeah, it's good. That guy from yeah. Kenya, he's doing amazing. He's like lip Oh, sizing some viral videos. who is that? Who is that? I don't know. It's maybe but I don't know. Maybe I don't know. I just meet some. He's in my for UIP. I just made these videos and I like it. He's doing great. Some of they are very Yes, yes, funny. yes, yes. And he has such a big, It's huge fan. He's from I don't know from China. Others is from different countries, and it's they get a lot of Swahili fan base, which is very like it's very good. Okay, it's just like that is yes, very good. yes. That Hmm. Yeah, that really proved how Swahili language is growing and how Swahili people are very engaging Hmm. and they're very cheerful. Swahili. Whenever they hear the word Swahili, even at Yeah, which corner yeah, of like, the world, they will move there. The comment section, they'll go there, they will write things. Yeah, I love that. yeah. Napenda sana. We are very excited with our Now, language. So it's when we see anyone is trying to speak Swahili, we always reward them, like reward them with a lot of interaction, which is good for them. Okay, so it's nice. yes, yes. All right. Thank you so much. Mm-hmm. Now, guys, don't forget the reason why we said you should learn Swahili. You can also add your own reason why, if learning Swahili, why are you learning Swahili? Write your reason and help others also join in learning Swahili because this is the language that is one of the most, it is the most spoken African language, Swahili language. It has 200 million plus speakers. It is the official language of five countries already: Kenya, Tanzania, Uganda, Congo, Rwanda, and Burundi also speak Swahili. It is spoken across the East African coast, going up to Comoros, some part of Mozambique, some coastal part of Mozambique. People are speaking Swahili, and it's so amazing. To the next part, which is the role of the youth in growing the Swahili. Yeah, jukumu la vijana au nafasi ya vijana katika kukuza Kiswahili. Ndiyo, mwalimu, karibu tena, tueleze kidogo nafasi ya vijana katika kukuza lugha ya Mm-hmm. Kiswahili. Karibu tafadhali. Sasa hapa itabidi niongee kwa Kiswahili kwa sababu kama Naam, vijana, unajua sawa. vijana tuna nafasi nyingi sana za kukuza Kiswahili. Example, we can I think we have, the new generation is comes with a lot of things, but our what if we want to for the youth to contribute in the growth of Swahili, we have to use Swahili much, and we have to like it more than we like the other languages, because as we say, the Swahili now is growing. Okay, so we have to make sure that we are using the language into the right, like we have to prioritize using the Swahili, especially in our communication, is even in some kind of social medias, in a lot of, like, we don't have to just to ditch it. Some people, they what in some times, in some past time, people, I don't know, they were just like feeling like using Swahili some kind of awkward, or some kind of like it's not so much rewarded. But now Swahili is doing amazing, so don't feel shy to use Swahili. Just use it, because Swahili is growing, and maybe after some times later we will be like at top 3 languages in the world that is used much. So we have to use it Swahili as much as possible, and we have to respect it, and we have to give the respect to Swahili, that Swahili is the language which is growing, and Swahili is among the
language which is spoken most by the people. Okay, let's not we don't have to take Swahili as just a language, just some kind of language. Swahili is the biggest language. Okay, is a language which is spoken by a lot of Yes, people. yes, So yes. we have to use it, and we have to give it a credit, and we have to respect it the way we respect the other languages from other countries. People, the other languages which we just say, like, we see like they are good language, that we are proud of using them. Maybe they were in some places like Swahili, but people who from those countries, maybe they appreciate it and they reward it and they give it to the credit in such a way that it's get what we say they respect, or the rank which their language it is now. So we have to do the same to Swahili. We have to give Swahili credit, we have to respect it, we have to see Swahili as our language. We don't have to take Swahili as something like it's just another language, another African language. We have to see it as a language which is good, and language which we Yes, have to that's use. true. Yeah. Okay, that's my point. We have to at least to give the credit, because the other language, the language in this world which we see they are good language, or is the language we are proud now to use. We are proud that to people to see us that we are speaking the language, especially English and other languages that is they got, and at that point, because they were the native speakers, they give that to their language, they respected it, they give it a lot of importance and a lot of what reward, and they use it and they like it and they appreciate it and they respect it. That's why it gets where it is now. Okay. Okay, Yes, thank you that's so my much point. Mwalimu Mwanamkuu. Asante sana Mwalimu. Mm-hmm. Yeah, thank you so much. I see some comments here. Okta Viokali Toko 7033 says nataka kuzungumza. Ikiwa unataka kuzungumza, tafadhali tumia linki ambayo nimeiweka kwenye comment section. Tumia linki hiyo, bonyeze na utaingia moja kwa moja mubashara na sisi na utaweza kuchangia mada. If you want to join this conversation live, please join using the link that I just put in the comment section here. You can join us and also contribute to the language. Also, we see Dada Sophia 6500 anasema uko vizuri, unaonekana kuzungumza. Niko tu sawa. Wamjua Sophia? Hapana, hii simjui Sofia. Sofia, this your student, Mwalimu, right? unamjua Sophia? Ni rafiki yako? Ni mwanafunzi wako? Oh, Sophia ni mwanafunzi. Oh, au sio mwanafunzi? Nadhani okay, nadhani anatutazama Karibu hapa. Sofia. Sophia, Sofia, asante karibu. sana, asante sana. Sasa Why we ndio, have to we have to ndio. Kwa hivyo go. ukitaka kujiunga, just click this link, then you can join the conversation live. Mwalimu, ulisema kitu muhimu. Ndio? Mhm. Mhm. Sema tena. Sasa nataka kusikiliza. Una kitu ulisema kitu mwalimu. Naam. Sofia. Anasema kwamba Naambia sijui English Sofia, mara ya kwanza. karibu. Okay, sawa. Karibu sana. Yeah. Okay. Karibu sana. Oh, sawa. Okay, mimi nipatie dakika mbili tu tutamaliza. Naona muda tayari umetupa kisogo. Kwa hivyo vijana ambao mnatusikiliza, vijana ambao mnapenda lugha za kigeni, ni nzuri sana kujifunza lugha zaidi ya moja. Ni nzuri sana kujifunza na kujivunia kuzungumza lugha nyingi, kwa sababu zinapanua ubongo. Unaweza kuishi tamaduni zingine
kwa kuzungumza na kujua lugha yao, na vile vile usisahau Kiswahili chako. Sawa, hiki Kiswahili kinakupa hadhi. Ukiongea Kiswahili sanifu, yani kinavutia sana kwa masikio ya watu, ni kama shairi. Wajua mtu anavyosema shairi na watu wanataka sana kusikia. Ni sawa tu na mtu anavyozungumza Kiswahili vizuri na kinavutia sana kwa masikio ya watu. Unaweza kuwasilisha maneno yako na watu wakusikia sana. Hata ukitaka mfano, hebu ingia tu kwenye mitandao ya kijamii, angalia watu ambao wanaongea Kiswahili, wanawasilisha vitu ambavyo wanavitaka. Ikiwa mtu anataka kuwasilisha neno fulani, hoja fulani, anataka kutoa wasia ama advice kwa watu, akatumia Kiswahili, ingia comment zake, utaona namna watu wanavyosikia na kumpongeza, na unapata fursa tofauti tofauti. Kwa hivyo usikate tamaa. Kiswahili ni nini? Kiswahili ni lugha adhimu. Kiswahili ni tuseme ni kama dhahabu hivi, na tujivunie Kiswahili chetu, kwa sababu watu wengine watakichukua iwapo wewe hutachukulia fursa hii, kwa sababu mimi naona tayari watu wengine washachangamkia fursa hii za Kiswahili. Kwa nini? Kwa sababu wanapenda sana Kiswahili na wako huru kutumia Kiswahili, kwa sababu ni lugha ambayo inapendwa sana na watu. Na wewe kwa kawaida wanasema yani kitu kinaanzia nyumbani, sawa? Basi isiwe kwamba wewe ukaenda ukapenda pengine kitu kingine na umeacha chako nyumbani ambacho kina thamani na ukapenda vitu vingine, sawa? Basi furahia kwanza Kiswahili chako. Kiswahili kitatuunganisha sisi watu kutoka Afrika, kitatusaidia, kitatupatia nafasi, kitatupatia nafasi katika ulimwengu. Wajua, ukitaja Kiswahili, nchi zinazokuja ni nchi za Afrika Mashariki, wajua. Kwa hivyo ikiwa wewe hutajivunia Kiswahili, inamaanisha kwamba Kiswahili kinaweza kupotea. Na vijana, lugha wakati mwingine lugha inakufa kabisa, lugha inapotea kwa sababu wazungumzaji hawapo. Kwa hivyo tusifanye lugha yetu ikapotea. Ni jambo ambalo tunaomba Mwenyezi Mungu atusaidie kuilinda na kuikuza Kiswahili. Na wewe, mimi naweza kuambia utakuza vipi Kiswahili. Pengine ikiwa unazungumza Kiswahili, zungumza. Ikiwa unaweza kufundisha Kiswahili, kifundishe. Ikiwa unaweza kuonyesha utamaduni wa Kiswahili, jivunie. Kujivunia Kiswahili na utamaduni wake basi ni tosha, ni njia moja ya kukuza lugha hii ya Kiswahili. Asante sana. Basi nasikia dada Sofia anasema ni Kiswahili hakuna kujifunza English brother. Pia lugha ya Kiingereza ukitaka kujifunza, mafunzo yapo, lakini sasa hivi darasa lilikuwa la Kiswahili kwa sababu ya siku ya Kiswahili ya dunia ambayo inakuja tarehe 7 Julai. Asante sana. Basi nimependa Mwalimu Mwanaa, asante. Nimefurahia sana wewe kukubali kuja kujumuika nasi katika live, na wewe ni mcheshi sana Mwalimu, umenifanya nicheke, mbavu zangu zinauma sasa. Ndio. Kwa hiyo sasa watu hivyo Kiswahili tushirikiane, let's put our hand together tukipeleka Kiswahili majuu huko, tuhakikishe kwamba watu wanajua Kiswahili, na sio tu kujua Kiswahili, kujaza tu vichwa vyao na Viswahili tu, waweze kukiongea pia, kwa sababu the biggest skill ambayo mtu anaweza kuidevelop kwenye kama anajifunza lugha, kusema kwamba umeweza kuongea, umeweza kumaster au umeweza kujifunza hiyo lugha, ni kwa kuanza kuongea. Kwa hiyo watu wengi sana tuhakikishe kama sisi kama mwalimu kwamba wanafunzi wetu wanaweza kuzungumza Kiswahili vizuri, yaani wazungumze Kiswahili, tusiwafundishe tu tukawajaza. Kweli kabisa, hiyo ni jambo muhimu sana, tukawajaza misemo mingi. Watu wahakikishe kwamba wanafanyaje, wanaweza kuongea, wanaweza kuongea Kiswahili pia. Ni kweli jambo muhimu sana. Sisi kama walimu tuhakikishe wanafunzi wetu wanaongea vizuri. Ndio. Wanaongea Kiswahili sanifu.
Naam. Asante sana mwalimu, asante sana. Basi naona muda tayari umefika, mazungumzo yetu. Pengine wakati mwingine tena tutajumuika pamoja, pengine katika mtandao au tena moja kwa moja ukija Kenya ama nikija Tanzania, tunaweza kukafanya live ya moja kwa moja hivi na tukawa tunajibu maswali na kuuliza na kuchangia mada tofauti za Kiswahili. Asante sana mwalimu. Kwa heri. Asante sana. Sawa. Nawe pia. Asante. Sawa. Vizuri, dada Sofia, tutaonana. Haya. Kaonane na Sofia. Thank you so much. I came back to end the live. I left without ending the live. Sawa. Kwa heri. Asante kila mtu. Tutaonana baadaye.